It's an honor to meet you. And there are problems which exist between the two. The reality should be immense help. Now we need an expert. And please, you're more than welcome to criticize more our side. Clarify this understanding, and my time at the embassy to destabilize this government. And I think that's how. So I've been coming to Georgia literally for 20 years, and I think the most important thing for Georgians to recognize is the extraordinary progress that has been made from an authoritarian concept of government to the idea of a parliamentary democracy. And some of that progress, some of the most important steps in that progress, have been enabled by this president, the president who initiated constitutional changes in 2010, which in 2013 will finally produce inside of Georgia the model of a constitutional parliamentary democracy. Now, the struggle is that Georgia's people have actually moved faster than the Constitution. And the latest election is a demonstration of parliament, of exactly the vibrancy of a two-party system, or a system where we have a real opposition. And what the president has done in the context of this emerging democracy is, I think, very admirable. Number one, the president has facilitated and allowed the government to form, even though constitutionally he had powers to interfere with that. He has allowed the results of the parliamentary election to be manifested. And the question now is, what would the appropriate steps be to make sure that this transition, peaceful transition of power from one party to another can actually occur? Now, everybody recognizes, because the Constitution takes this away in October, that the president retaining the power to dissolve the government and create his own government, which is in effect what he would be able to do after April, it doesn't make sense in the context of this constitutional regime and this tradition. And I think the critical thing is to signal that this power that doesn't make sense would not be exercised. Now, the president has promised that, and I've never met the president. I take him at his word. But it would be an enormously important gesture of good faith for the president and his party to recognize the inappropriateness of this power and to allow the changes to occur so that everyone can continue this transition towards a peaceful transition to democracy without the fear of an irrational step that might interfere with that. So a democracy is a place where when the winners win, they get to win, but when the losers lose, they don't get crushed. And Georgia needs to demonstrate that it has finally achieved that enormously important step. When I was a young scholar here and I met Shevardnadze, Shevardnadze's foreign minister said to me, "Do you know the most important moment in American history?" And I didn't know what he was talking about. And he said, March 4th, 1801. And I said, what was March 4th, 1801? He said, that was the day that there was the first peaceful transition from one party to another. And he's right. That's the most important moment in American democracy. And this moment right now could be the most important moment in the history of Georgian democracy, where one president accepts and facilitates the transition of power that the people of Georgia have signaled. თქვენ უკვე აიღეთ ინტერვიუ ძალიან ცნობილი ექსპერტისგან, ჩვენ მე ექსპერტს ვეძახი ისე ჰარვარდის უნივერსიტეტის ცნობილი პროფესორი გახლავთ ბატონ ლესინგი. ისაც ვჭირდება დღეს ჩვენ საქართველოში ჩვენ დღევანდელ სიტუაციას თუ გავანალიზებთ, სწორედ ესეთი ხალხი ვჭირდება, ასეთი კაცი, 2-3 თული მოსაძებნია მსოფლიოში, მაგრამ არსებობენ. მაგალითად ევროპიდან ველოდებით ამენდერგს, ბატონმა ფულემეს მე მგონი სააკაშვილთანაც შეათანხმა. რაც ჭირდება დღეს საქართველოს, რომ ზუსტი ინფორმაცია გავიდეს ევროპაში და ზუსტად იცოდნენ ამერიკელებმა რა პროცესები და როგორ ვითარდება დღეს საქართველოში. ამისთვის ძალიან კარგი იქნებოდა რამდენიმე ექსპერტის ჩამოსვლა, რომლებიც საზოგადოების საქართველოს საზოგადოების ზოგიერთ წარმომადგენლებთან ერთად, რომლებიც არ არიან პოლიტიკოსები და პროცესებში არ მონაწილეობენ, თავისი ენით და თავისებურად ობიექტური ინფორმაცია მიაწოდონ ევროპას და ამერიკას.
და მათი დასკვნები მე მგონი იქნება ძალიან საინტერესო ევროპისა და ამერიკასა და ჩვენთვისაც, ქართული საზოგადოების და პირადად ჩვენთვის პოლიტიკოსებისთვის თუ გნებავთ ორი მხარისთვის, ის ვინც დღეს წარმოადგენს პოზიციას და ის ვინც არის das ოპოზიციაში. ბატონო ლესინგმა განაცხადა თანხმობა, ჩვენ კიდევ გვაქვს რამდენიმე ექსპერტთან მოლაპარაკება და მე მგონი რომ უახლოეს დროში მოვახერხებთ ესეთი გუნდის შეკრებას და ეს აუცილებლად დაეხმარება იმ პროცესების განვითარებას, რომელიც ცოტა გაგვიჭიანურდა და ცოტა ზედმეტ ემოციურად, ყველაზე პირად რო ვთქვათ, მიმდინარეობს დღეს საქართველოში. მე ამის თქმა მინდოდა. დიდი მადლობა.